Yata Gati Gati Paragati Parasamgati Bodhisoha. Thereafter, the Bodhisattva Mahasattva should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from that concentration and commanded the Bodhisattva Arya Avalokiteshvara, saying, well said, son of the lineage. It is like that. It is like that. One should practice the profound perfection of wisdom just as you have indicated. Even the Tathagata rejoiced. The Bhagavan having thus spoken, the Venerable Sharabhatiputra, the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, those surrounding in their entirety, along with the world of gods, humans, asuras, and Gandharvas, were overjoyed and highly praised that spoken by the Bhagavan. I prostrate to the gathering of the kings and the three chakras, who abide in the holy order of his face. By your powers of clairvoyance and magical illumination, look after practitioners like a mother her child. Shadara Samaraya Bedeyada Gadi Gadi Paragadi Parasangadi Bodhisoha Agogunjaza Yigayadi Vedoji Shido Varjuji Varjuji Mevarjuji Shivarjuji Dagi Midimbe Shoringa Madanji Shindi Guru So Giragundaji Shivada Midimbe Kinadeva Tumbaji Buddhaji Tashi Dijan Dili Dili Show. May all enjoyments be in accord with the Dharma. May there be auspiciousness and perfect happiness here right now. Page 25. Offering a mandala to request the teaching. All together keep this no this together keep all together. Yeah, no you keep this yeah. All is good. That's good. Sanje Judan Soji Chonan La Chanjo Pada Dani Jas
Dāgī chūjīn jībē sōnām jī dōlā bēnjē sāngjē dōbarā shō sāngjē chūdān sōjī chōnā lō chāngjō bādō dāni jāsōm chī Dāgī chūjīn jībē sōnām jī dōlā bēnjē sāngjē dōbarā shō sāngjē chūdān sōjī chōnā lō chāngjō bādō dāni jāsōm chī Dāgī chūjīn jībē sōnām Dola Benje Sanje Dobara Sho Kange Doze Nizame Dawa Tenje Bangwa Yi Tenpe Shine Tenze Kodan De La Jade Lo Do Nyi Nyi Je Sunde Jobe Lam Jije Size Kanche Tenje Chana Be Ma Tenze Nyama Sowa De So Shinde Lendo Sho Oh yeah, da Tamalo Tamdi Tashi Dile Ma So big warm tashidele. So hello, welcome to everybody here. 다 뭐는 롱종으로 비디 엑서사이즈 때 치고들아 단다 건서 연도 단다 traje간라 온라인에 가시 이제 결혼서 롱종 님도 치고를 해서 다 님도 또 롱종 치 당분간서 somebody days 뭐 털로스 somebody 다다와 그러나 샤고 그래서 아니 롱종디 근데 다지 말하는 저에나게 단기도 안에 주티마데로 지데네 주타마도 코르버 스술라 강에 담마도 중어로도 셈날래야 체용제 아니 삼바마지워지 되그래 다파 샤그레스로 가딜라 롱종지 제나 아니 야고요랑도 장가 롱종디 장가 주시 아니 저는 개바드스 정보대 개바 정보대 아니 미마 좀로와 미좀 나군에 쇼제 우비아 되는 바 된데 장가 주시 잡쇼스로 Okay. So we're going to start off with some breathing exercise to kind of settle and relax the mind. And if the online people could do it as well, then this would be good. And the reason is that to calm the mind and bring it into the present moment. This is important to do. And the best way to do that is through these breathing exercises. You know, generally throughout our day, we get very busy. We have a lot of things to do. Maybe we've got a little bit of stress or something like that as well. And we need to let go of all of that and relax our mind. And so to do this, we'll do this breathing exercise and we'll do it 10 times. So with this, you want to have a straight back and your eyes looking straight, looking down, and then breathing in through your nose. Breathe in and zukpo tsongma. Yeah, so like be aware of your whole body and breathe in and then breathe out. And just bring your mind and body to the present. 아니 장가 주사보다 아니 장가 맞아버체 가가라데 아니 쌤 쉬워져라 네가는 쌤샤 지대스요. And so once you've finished the 10 rounds of the breathing exercise, then don't count the breath and just focus on the peaceful state of your mind for a bit. 아, 장가 수수 잡스라. 장가 수수. Okay, so just count individually in your own time.
oya 당도 꿀론 지긴다 서와 Mm. 다 꿀론 가르쳐올라나 단다디 낭베 치리 군두다 도 치리 싱외베니 주 계제 셰리 트링이나야 낭베 최단되어 인자야고 꿀론디 신변지 군능한테 트링에디 진짜 년바디 아니 미션라 편도 지야기 치디니 닝기 있어 다 니마 트링네 당부도 슬라나 니마 트링네 제 다 삼바상고지 미 삼바상고 야고지 지기 인스 대체되는 낭베기 슝기도죠. 아니 싱외베 남 낭베 체리기 거도다. 아니 터바치기 어디 꿀론 신변기 꿀론하고 지제 오래스당죠. Okay. So now we should set a positive motivation. So what we're studying here is, it's like a science, like a Buddhist scientific presentation. However, it's still very important to have the right motivation for doing this. So you should think that your motivation is to be of benefit to others. So think then from today going forward that I will be of benefit to others, that I will develop a good heart and be a positive human being and be of benefit to others. And for this reason, I want to study this Buddhist perspective, scientific perspective. 아이, 다 꿀론하고 제셔서 So set this positive motivation. 아이, 다 니마 드리네. 내가 내주 야구 총매는 삼바상부디 르마담바치 이제 삼바상부 치도지기 내주 강에 독자 태위 있는 삼바상부 치도지기 시지. 캘린지 오랬다. So now make this commitment that going forward today, I won't give up this positive thinking, this positive, good-hearted attitude. And whatever difficulties or things like that I might face in my life, I'll get through them by maintaining this positive, pure motivation. 아예 다 가오공 나는 삼바든데 누가 전부 유선 가오공. So now rejoice. Take joy that you've developed this good-hearted attitude. 아야 다 지난주 먼저 뒤에나라 강바디나라 이외 미들라 내가 숨이어랬어. 지난주 다다 스템디 다다니야 그 listening mindfulness course 지난주 나라 talking mindfulness course 안도라 translate mindfulness course 디미지지 삼로 담은 코드나 이들라 도주야 말에 갈라고도 야고 녀고 아니 야구 하면은 좋아지러 하면서 다 삼발 흘려 제대지 네 신다 삼다만 거용거든 말말을 막 한다 암존 인기요 쌤데 Okay. 진짜나 샤나 한 편도 요래서
So now we have 3 mindfulnesses that we have to follow in this room. We have listening mindfulness, that's you guys. Then we have talking mindfulness, that's Geshe-la. And then we have translating mindfulness, and that's me. So, but apart from these 3 jobs, there's nothing else that we have to do here, right? So you need to listen well, keep your mind focused. Of course, if you don't understand anything or there's any questions arise, please feel free to ask. But other than that, your focus should be keeping your mind here and listening to what's being said, and not thinking about all the other important stuff that you have to do. 다 드링 먼저 디 녜랑에 디 잡종으로 딕듯이 아니 디네 먼저 진짜 간도 두고 이미 시에샤나스로 그 백관으로 디 시에나요 그랬어. So we're going to give first a little bit of an overview or some background on what we're actually going to be talking about in this Monday night class. 다 당부 낭바 출라야디 다 뭐마 들어 뭐마도 와이나 안 낭바들라 시람 데부즈 대진 숨치기 요래서 시람 대송 남샤 대단들라 단예시나 먹고 요래들 다디 약쇼요래 시 싱어변에 주스직 대전 직제 안데 내 람기스도 네시 싱어변에 주네 아니 람 냠랭기를 바 직제 냠랭 제월에 되네 아니 데부 가르스나 타두고 디지요야다 내가 그 디지요야 어디 된데 시에제 시람 데부세 다 단예 닝벌라 시람 데스음지 단예 치고 요래서 So when we look at the Buddhist teachings, then it can be divided into 3 I guess aspects. So we have the basis, the path, and then the result, or Shi Lam Drebu in Tibetan. So first is base. This is like phenomena, functional things, and phenomena, and external. Oh no, sorry, just phenomena. And then the path is the actual practice that we engage in, all the practices that we do, and then the result that comes from this is our happiness, temporary happiness, and ultimate happiness. 다 다 팅상게 단예시나 제연데 된들라고 그래 낭베 치리 낭베 따두 낭베 생관리과 낭베 낭주기 냠렌스 디지 시치기 그래서다 Simgi Sogari Sampade? psychology and psychology. Yeah. And she was did Nangju Nyamlens lago, Nyamle, Nangju Nyamlens. So this she Okay. So when we look at this aspect these days, we can also present 4 different aspects of Buddhism. So we can say there's Buddhist science, there's Buddhist philosophy, there's Buddhist psychology, and then there's Buddhist practice. 다 드링 먼저 낭베 치리기 고르게 제시해res. So today we're going to be looking at Buddhist science. 다 당고 디마셰 공래야. 아니 낭베게 다 두무 많이 비 제주 지시게요래. 대직시나야고 요래서. 낭베 추 년바다 태바다 삼바다 공바다 냠린 집에 내가 제주 시시게 덤바실라로. Okay. dunshi jukdo se domba shi sa shege yore de 좀 nen데 이 대개 정보 쉬우지 shege yore sro. So just if you can turn to page 51, those who have the book. So now when we look at this uncommon, well, today we're going to be looking at the Buddhist science. So, and then when we look at this uncommon or this specific aspect to do with this, to do with the Buddhist teachings, then we can say what's referred to as 4 meanings. So, yeah, we'll talk about these 4 meanings. 디르바 가서 다 책제 저래 다 gelonta kan kenan ji sejada la seji di labada la ngai ga launch le kuji me study shemo thanda de karesna 아니 먼저 달럽존 진이기 미직다 냠내 진이기 미직이 당보 아니 간산을 따지요 말에 취을다고 그랬어. 배나 단당하란저 지난주 대 취닝게요. 미가 미컨데스도 따지요 말이요. 미디 야고래 미도 자래 그 깨다 첨보래 깨다 첨 말에 뒤따지요 말이서. 아니 당에 셔야디 취디 디 따다래 말에 뒤다고 그랬어.
디 캐지 뭐샤고 미 먼저 들어와 미 깨라 참 페머스로 근데 이나 가르랍시나 이제 지고라 근데 말해서 그 최외 최대 다다 책대 단다데 다다 내기도 민도 됐다 그러면서 간산데 깨라 참 임바다 이나 간셰베데 인거와다 간산데 깨라 좀 마인 거 같은데 요 말에 간산을 따지요 말에 출렀다 그래서 좀 된데 내가 저 편다고 랍제디 야요레스로 So then the first of these four meanings. Oh, so first of all, with this verse in the middle of page 51, where it says, "Monks and scholars, just as you test gold by burning, cutting, and polishing it, so too well examine my speech, and do not accept it merely out of respect." So this refers to the first of these four meanings, which is the focus on the meaning of the words rather than the person. So what's meant by this is that, when we want to practice Dharma, we shouldn't just listen to what somebody says because they're famous or because, they wear certain clothes or have certain renown or something like that. Right? We need to check. We need to listen to what's being said and check, is it actually valid? Is this valid? And not just believe somebody because they're famous, because they have some reputation, or because everybody else thinks they're awesome. You should definitely check their words, listen. And if what they're saying makes sense and is valid, then you should accept it, but not simply because they're famous. We have this tendency, because somebody's famous or has a reputation, to accept everything they say. But this is not the advice. So this is the first of the meanings. Focus on the meaning of the words rather than the person. 다 되네 아니 니와디 책을 따줘 말에 전라다고 그랬어 봐. 책년보던데 책년보라고 지나 아디야고 그랬어 따줘. 전다디 가래도 전다디 양타고 그래도 양타고 그러면도 전다디 게 메젤 핑기도 미도 됐다고 그러면 쉬지. 전다디 의원이들이도 만도 따고 그러면 책을 따줘 말에 전라다고 그랬어. And so then the second one is focus on the meaning, not the presentation, right? So that is just because somebody speaks in an eloquent way or has a charismatic personality or something like that, we shouldn't accept it by that. We should actually look at the meaning of what they say. And if that is valid, then we should accept it. And if it's not, then we shouldn't. So just because the speech is eloquent or something like that, we shouldn't accept it because of that. 다 책이 튀는데 책을마다 튀는데야 야 같이 튀는데야 캐len 롱의 미롱 세트인데 여러분 다 장도랑마다 녀도랑 따서 봐. 다 장도이 되는 가르스나 그 셰버디 튀는 내가 민도나나 장도이 차고 여러분. 네 셰버디 튀는 내가 주나 녀도이 차고 다시 캐들랑들어. Okay. 배나 좀 된데 이송 가셔라 먼저 다 요래치는 송 여러분. 이 중중에 다 요래치는 송 요래. 저는 다 요어디 간저 켈렌시야 말바 디 다시 켈렌란도 물어와리 디 탕도 디 켈렌 줘야 말에 다 배작하셔나라 다요 말에시는 승셔요 디 간저 켈렌 제조고 딜라 무이네 주차고 딜라 리베 뉴기 요 말에 제산 디 켈렌 조고 제산 어디래다 다시 켈렌란도 롱와디 탕도라 따죠 뭐 녀도라 따고 그래서 어디 So then the third one becomes rely on the definitive meaning rather than the interpretive. There was another translation here. Not the provisional meaning. So that's the translation on page 53 here. In the middle, there's a little verse. So interpretive meaning or provisional meaning. So what's meant by this? Well, sometimes in the teachings, there's some things that need to be that we don't accept directly, right? So in some of the sutras, Buddha actually talked about a self, right? Now, from our viewpoint here, we don't hold this view of self. So we don't actually believe that, even though Buddha talked about it. This is not said to be the definitive meaning, because in other teachings he talked about the non-self. And this is what we hold to and we believe, and is held to be as the definitive meaning. So in this way, we need to rely on that which is the definitive meaning rather than the interpretive. 다들 디나라 딜랍다 남실라마다 이실랍다 디 하고 싶죠 그래. 이 고등배 첨부. 뒤에서 완실라마다 이실을 달라고 디나라
남실라마다 이실 달라도 디 과야가 과야가. So then the last one, rely on the transcendent wisdom, not the ordinary consciousness. This is very important, this one, to rely on this transcendent wisdom rather than this conceptualization or this heavily conceptual thought. This is very profound and has great meaning behind this. 먼저 남실라나 베나 미 옹부셔거다 먼저 베나 먼저 이 먼저 미실라 포와 미다바데 난그래 나오래 남바데 포와는 이나 미다베 텐데 원시 먼저 수수교주 미시 미다베 텐데 또 두고요 말이야. 미다베 텐도니디 이기 시월 마도 그래. 될 이시에서 그래. 그래서 딜다고 그러면 이제 미라 담만도 통된죠 데 따요 말이야. 통된죠 아니 추도 그래서 알아서 뭐 추도 거라. 남바들라 추지 아니 남바 수수 닝제 오리지나나 데닝제 오리테 수수 데닝제 야고 통면은 데 야고 말해 수수 남바 가르샤마자 딜로도데 그러면 이제 그 뭐니 주 가리메 텐다데 두고요 말이야. 그래서 데 남실라마데 이실라 따서야데 남바야 통된죠 데 따지요 말이야. 텐다데 신이 이기셔와데 로그래 이기셔와데 로야 말이야. 따고 바바디 깨지 지도도 통고요 봐인다. 거 딱딱하고 어디 로그래서 어디 시거래 디베 고기치 뭐요래서 그래. Okay. So the reason why this one is so important is because these consciousnesses, such as the eye consciousness, for example, when it looks at something like a cup, even though the impermanence of that cup may appear to the eye consciousness itself is not capable of having the realization or the understanding of the impermanence of a cup. That is only be able to be realized or understood by the mental consciousness. So this mental consciousness is understanding things in this mental consciousness or realizing things in mental consciousness. This is what's meant here by this rely on transcendental wisdom, not ordinary consciousness. Because from Buddhist perspective, what we perceive is mistaken. It's illusory or mistaken. And so a lot of what we do is we like something, we impute, when something appears to us in a pleasant way or something, then we impute that we like it. Or if something appears unpleasant, then we impute that we dislike it. So this is a lot of our appearance, what appears and what we impute is not actually in accordance with reality. So this is why we have to understand the deeper meaning, uses this mental consciousness. So this is why this one's said to be so important. 어야 다디 덤바 시세 디 낭바기 추 진이 디제 시디 하고 버체제 아니 다 다제 지고 열해서 그래 디하고도 좀 시지 그래 디 계주직 참고 수정을 계주디 참고 그래. So when it's talking about that we need to check the teachings and so forth, it's done through these four meanings. So if we can understand how these four meanings work and how to check with them, then that's very valid and very important to do. 다디네 둠시도 직세나 남바 산제와 다 남바 산제와 되라 두다 망고 셰기요라 낭세기야 망고 체요래 디제 가르되고 그래 콘저 가르되고 그래 콘저 여기 차장으로 버지 상매 뒤나 그러와 상물로기 님도 켈래야지 가르요래라나 Okay. 딜라 따와가다게 작게 시세야 돼 디 직들아서야 어디 디드나랑 맞송 이나 하고 딜레요 하지랑 게 딜레 사제 dü제 탐제 미다고 하스로 dü제 탐제 미다 체주 시셔 dü제 탐제 미다고 사제 탐제 동어 최던제 동시 담어 양엘레데 시워서 다 남버산제베 지 인친제라 디시디다 네바디 켈렌치고 그래서 디셰고다 체주 시디 남버산제베 dom시레 다디 다 남버산제베 이나디 켈렌치고 그래서 남버산제베 dom시디 직시에샤위는 저런서 다디 dom시디레샤 아니 디나네마다 단단한도 깨지셔야 돼. 마 템버레샤스로 그 빅자로 어디 차단지 하고 있나? 야고야래. 그러고 디 야고야. 그래서 인지 갈래를 야고죠. 근데 인지 야고디 고문다. So when we talk about within Buddhism, there's many different philosophical viewpoints or tenets, sometimes we call them, within the Buddhist view. However, they all hold, if we have something that they all have to hold to and believe, we can say that all Buddhists
all Buddhist tenets or philosophies have to hold to what we call the Four Seals. So the Four Seals are all compounded phenomena is impermanent, all contaminated phenomena is suffering, all phenomena is selfless, and nirvana is peace. So all Buddhists hold to this. Whatever, if anybody says that or any system says to be Buddhist, it has to hold to these four seals or these four viewpoints, you could say. So within Buddhism, different countries and different aspects, they have individual viewpoints, but these four seals pervade all of Buddhism. 제가 뒤제 탐제 미다고 해서 봐. 뒤제 릭창마 찍 뒤제 아주 최대 요 창마 깨지 요도에 란신견야래서 다 디나 한당도 체릭디 디나네 초용 거 단다 신고변이 주셔야 돼. 뒤제 요도에 란신 상물로 배는 땅아란저 레도 안아란저 매제 요도도 와 초고 요도도 내가 요도도 심 요도도 수부 yo janjan roje degda da roya tanda yawo yingi ya jela duja cha do tanda duja yingi ya yawo cha do chedang da anzo yo janjan roje de degdo chedang de la yo do dan de be geji yo do de yo ro de la ya ane duje rik tham je lo da mida gore ro ki ra tu be geji ni wala me de ni janja re ko yo do je ji du ni janja re o de she yo re dang bo de. So the first one, all compounded phenomena are impermanent. What's meant by this is all these that which is compositional, like physical matter and mind and so forth, is impermanent. It's constantly changing moment to moment. And we can see this within ourselves. As human beings, we're constantly changing. Unfortunately, we're constantly getting older, getting more white hairs and so forth, right? Nothing we can really do about that. But it's not just our body that's changing, right? Our mind changes as well. And also this society around us is changing, and the work we do changes, and our responsibilities and everything like that changes. Our situation changes as well. Good situations can become bad, bad ones can become good, and so forth. Everything changes moment to moment, and this view is this moment by moment changing is what's meant by when we say all compositional phenomena, all compounded phenomena is impermanent. 유제 던집니다 와체. 다 삭제 탐제 동해와 세례. 삭제라야 돼. 먼저기 깨와디 풍부디 레다 녀몬라 되는 중인자. 녀몬라 삭발라고 와. 녀몬라 삭와체. 아니 왜는 녀몬사디 가나서 되자단 시단단 콘도도스레. 두즈릭도저 아니 삭발라고 해야 돼. 그래서나 코 미그바딜라 미그두 삭바야 피고요. 상선은 충딩기 배용 거라. 다 삭바스는 녀몬라고 그래. 녀몬은 제와 인자 아니 가들라 삭제서 그래. 다 제가 다최 삭제게 다 레다 녀몬을 중에 최대게 산제 아 동해버란 시다. 동해그란 시. 제가 먼저 풍고디 말한지 삼라다 상상라 룰라 나자메 아니 베샤 폴로메 아니 토보요 아니 데지 칼라심보르사 남시 기부르죠나 아니 알라 동해메 nga jibu yin sigura ro ma jibu yin sigur ting aran la ro ne ga nga jibu yin ala dongi me la gra ya to ken chik tes na na ken shunju chik tes na na lamsan jursa ken chik te da dongi cha za ra o di she go sa je tham je dongi wa la de. So the next one, literally means all contamination is suffering. But what's meant by this when we say this contamination? What we refer to here is contaminated by karma and delusion, and specifically delusion. Right? When we have these delusions, such as anger, attachment, jealousy, and so forth, then we constantly have suffering. So as long as we have these delusions, and these delusions can arise sometimes by seeing something can cause delusions to arise, or various experiences can cause these delusions or to arise. And as long as you have this karma and delusion, then you experience suffering. And we can see sometimes we have like
physical suffering like sickness and so forth. Sometimes, we might lose money or something doesn't go the way we want, and that causes suffering. Sometimes it's very basic, like just not having enough food to eat. Other situations we might say, like if in a temporary situation everything appears to be good, and we say, okay, I'm happy. And people say this, I'm happy now, everything's good. But in reality, it only takes one condition to change, one small thing to change, and then suddenly that happiness is gone and it's replaced by suffering. So this, what we refer to in this way as happiness, is still considered to be contaminated by karma and delusion, and therefore suffering from this perspective. 사제담지 동아 최담지 동신 다며 다 최담지 용어디 아니 템버트베 동에 다며란 시리 시고라. Okay. So then all phenomena are selfless. So this here means that all phenomena are not truly existent and are, remember, selfless. 다디 동신 다며바 디 ngōbu rāngshīn nēlūk dī shīgōre. 대신에 이나 당 안조 탄다 강에 당 동해 망고 지용야디 안조 ngōbu nēlūk dī 마통네 지 갑로디 동해 가제 용고에 당 저 마통 뭐체. 안디 딥제와 뇨몽기 딥제와. 와 뇨몽기 딥. 안 동해 용고로 다 동반이기 된 샤단 신에서나나 안디 딥샤 뇨드 파세로로 아니 동해 요 말에 동해 천에 매베 시와 냥대서야 돼. 냥엘랜디 시와라 돼. 어디래. 동반이 덤마도 파도 땅에서 동해 냥에 도와래 다 동해 두 스타 도야래. 거를 잡도래 다. So when we look at this selflessness or the selfless nature of phenomena, what are we referring to here? Well, basically, all of the difficulties and problems and suffering we have is through not understanding this selfless nature, through not seeing the nature of phenomena. Because we have these obscurations, drippa, obscurations, or could be a confusion. We don't understand the nature of things, and therefore we experience suffering. So only through understanding emptiness and selflessness do we actually come to have a lasting peace. And this is what's meant by nirvana, is peace. Through this understanding you come to have a lasting peace. But unfortunately, without that understanding and where we are now, we're just constantly cycling through this suffering and this grasping and so forth. And then this nirvana is peace, or liberation, you could also say, is when you're liberated from this, then that becomes the final peace. 칙지어와 산테스에 칙지어와 칙디 용당가라 다 저단도 저런서 신기게 돼 유럽 쪽게 공라 아니 산테스에다 필로소피에서 단다 더블 러시아에서 아니 치수 다 딩류 만우 조나라 아니 체릭이 접종 거 주네 아니 산테스나 필로소피 가가 단다 가가라도 오케이. 칙디 중림라고 돼. 다디 단다도 데 탭디나요. 당에듯이 잠뭐 지난 주란도 신기게 들어와디. 용르르 데 단다디 간저 모던 사운드스 민도도 사바사냐래도. 사바사냐래. 주럽 접제 주고 나던 마 아니 식사와 중에 뭐만에 이나 플로스베단 산사디 창산을 단다 직벌로 도고래로. 그니 저와 여와매 발라 주 그리스네 말. 그리스네 랭교래도 저디 산사디 Laden gets Laden Euro, English Laden Euro, Laden. How way Laden? English Canadian word, Laden said, Dinah teaching redo. The Laden? Laden? How come? Laden? Oh, Latin. Latin. Okay, sorry, my bad. So when we talk about science and the wording with that, then it can be looked at in terms of these 18 topics, which is on page 429. It starts. We're not going to go through them all. You can read about these on your own. These 18 topics.
So on this, and now modern science also are coming to these kind of thinking as well. So on this regard, then 다 드럽 접제에 나와 18th century라고 한다. 18th century 날래 요래라고 돼. 드럽 접제 김제 접제 말다. Oh, sorry. complete Got confused. Sorry, 18th century, not the 18 topics. I thought he was talking about the 18 topics. My bad. So the 18th century, the 1700s. Then he kind of did. Before same, the philosophy in science meaning same, isn't it? No different. Maybe you know this one. And after that, then it comes slightly different science. Then Buddhism. 그래서 낭저디 아니 유럽 뉴슈 고대다 낭저 망보 중샤다 단다디 간주 단다 다르디 또 낭베다 타일랜드 타와다 바르마 타와다 딘데 파튜니 낭저다 더 중샤 딘데 탑첨부 중문도 난 치수다 유럽 뉴슈베 유럽 뉴슈라데 20th century라고 유럽 centuries 어디나라니 자오르무치 다 티릭다데 줍다 체네 아니 시스 칼레칼레 mind in the life 주 다 레체네 다 팅사 아니 낭베 벽에 낭제게 리바 낭제디 누조 티리 망볼레 되어요 피직 컨트롤 피직 모던 컨트롤 피직 되어요 아니 레베 레와 요라 레바 브랜드 저와 디 레베 티리 되어요 쟁외 리바 요라 쟁외 쟁어리고 하고 그러라 바이올로지 아니 거지 리벌로 거지 낭바디날 거지 망고셰고 거지 astronomer 두두 상말라 아니 뒤지 차도서 시비셰고 다 상관을 보다 셰모고 봐 상관을 보라 상관을 봐 배추 보여라 어다 두체는다 대화 차지 아니 실수 아니 겨울은 지니까 디마든 다 탭디 촉리 체. 다 탭디 촉리 체라. 로숨 락스 거다. 다 데네마 저런데 디 로다 하고 마 로디 저런데 로셔스라. 저런데 랑종제 디 거드네마 뭔도 최세디 제디. 아니 저런데 랑종제 쇼스라. So, back previously, science and philosophy or religion were very mixed together, right? But then there became this sort of separation. No religion, philosophy. No religion, philosophy. Okay, science and philosophy were very mixed together, right? But then they became more separate. But now again, they're coming back together because maybe not so much in some countries like Thailand and Burma and so forth, but definitely now in the 20th century, the Dalai Lama and others are working together with various science. They're trying to combine these or conjoin these, this philosophy and the scientific understanding back together. Dalai Lama meets with quantum physicists, neurologists, biologists, astronomers. There's I don't know, concept of time. I don't know if timologist is a thing, right? I don't know. And also, of course, psychologists, right? Definitely working with them. So the Dalai Lama and others are working together. And the Dalai Lama requested the composition of this book for that reason. And this has been out for 3 years now. And as preparation for this class, it's very good if you can read over this book. So yeah, if you can read through this, then it's very beneficial if you can do this as preparation. 다 도스리 다 낭베 슝셰인데 낭베게 추여든지 시자사야들라 시자사야들라 아니 요드와 요식 요드와 매번이치 그래 요드와 매버들라 딱발라 요드와 요들라 게지 요드와 요드 기진 당기 라상 뒤제 던지 미다고래 라상 다 딜라 숨이 쳐져래 수국당 셰바당 데미디지스 여 숨치고래 다 단다 아니 신고면에 저 숙시해야 돼. 당도 숙시해야 돼. 봐. 어디 숙시해야 돼. 가둘 아니 마도고스 숙. Okay. So when we talk about the Buddhist scientific view, then we can divide phenomena into two categories: permanent and impermanent, or changing and unchanging. So when we look at this impermanent or changing phenomena,
Then we have the three: form, mind, and compositional factors. So first of all, we're going to be looking at the aspect of form, physical 당에 phenomena. 딘데 텐스 디 탭디 나라 이네마다 두지 릭바다 chen 망보시 다 당분에 릭바드 챤나 저런서 베트 탁부 차라 당부 속내야 셰라 네 속대야 아니 속 좀제 뒤텐여라 뒤텐 당부 속 컨데스 두 예메디 체 안데네 속고 네 속 예어세 네 가서 콜네야 마두 스토샤비나 아니 야고 용서를 제가 당부 속 컨데스 두 예메디 더 이렇게 셰고 스타트링 So now within this book, there's many philosophical viewpoints that are presented within it. 다 필로소피 말다디 Drupta. 디 Oh, 필로소피 tenet. 다디 테네세 말디 디디를 가서 Buddhist scientist physics quantum physics 라고 Tadrup. 필로소피 라야 말디 Okay. So then there's many scientific viewpoints presented within this book. So first, however, before going through that, it's very good to get the basis to understand how the form is composed, right? So the basis of establishing form through the connection of particles and so forth. So we'll start there. This is a very good point. If we can understand that, the establishment, the nature of this form, and the divisions of it, then that's a good way to start the presentation. 다 딜라 당부 딜라도 디 슈크탄디 라여와 당기 갑숨바 숙진 좀제지 뒤타면 남샤 셰와 세딜라 다 치료베와 치료베 두다 치라마와다 리바젠바 저저기 니 뒤진 두단지 셰기도 드링데데 셴바이나 야고요레스바 디다 데페제나라 셰도 야 저런즈디마 베젤로디 디 ton다드 마시나나 아니 베젤 잉요 말바다고 마직마 로르디 다디디리샤 시기안 힌두게다 리바젠 치라고당 리바젠데 저게 아니 두두단도 식셰 아니 디제라 아니 낭베두단디 셰나 야고요레스데 So first, we'll look at the viewpoint of the non-Buddhist schools. Now, when this literally non-Buddhist meant the non-Buddhists at the time in India, so be what is now referred to as Hindus. So various Hindu traditions had various different views. So first of all, we'd look at that. And if you understand that and read that, then that can act as a basis. And then going on, we can then look at the different viewpoints further on from that. So we're on page 207 now. 다디 다가라 딱 말한저바 체와 뒤뒤들 체와 점블링당 충아 아니 배 참은 뒤타랍 연절라 아니 두당게 계제디 아니 자가나 뭐마다 들어 고마도 군에 아니 자가도 벤닝과 봐 자가도 로동다 숨시 nga든데 두고 자가 그지도 동다 nga든데 두고요 버버디다 또 낭배초에 니돈 주게 두고요 봐 야가 리제도 동다 시nga든데 두고요 벤닝바 근데 마도도도서 다르네다 디 자가게 리제당 치라바다 리버진세야도서 다 건조 두다 쪼지니래 다 줌진단 다니 세nye 두드래 신다다 자가나라 빼망고로 봐 자가를 출룩 빼망고래 디 치라바다 리버진버세야도서 빼미시 줌진단 덴버 세ny들래 빼 줌진단 덴버 세ny들래도 왔다 디게 아니 직den기 컴투단당 뒤타라부터 단도 직시에도 와데 디마지 디링데 직시에잖아서 So when we're talking about these viewpoints in India, the non-Buddhist viewpoints, these were established very thousands of years ago, right? Maybe 2, 3, 4, 5,000 years ago. So Buddhism has been around for 2,600 years approximately. But prior to that, there were these non-Buddhist, or what you would modernly refer to as Hindu viewpoints, that went back thousands of years before, up to 4,000 or 5,000 years before. So there's two main ones here: the Visasika and Nayayitaka views. So we're going to be looking at those two viewpoints. 다 건저기 시제 탐지 직등 죽을 두 그래 신 셰도하데 직등 죽 다 직등 죽도 가서는 제 연된 레지 치라 아니 두어단지 직등 죽을 예스라고 따로 So looking at the bottom of page 207,
it says here the Vaisheshika and the Nyayikas clarify all now phenomena into 6 categories: substance, qualities, action, universals, particulars, and inherent. 다 제라디 가올라 버스는 제세디 컨데지라고 그래라빈디 랑게투베 신라 떼면고 그다 랑게투바 코로코라게 둡툼니 신달라 떼면고 딘데기 애니 추지라 제스라고 요 다디 추 탐제 같은 샤기 요래라 디게 나래 샤고 나세도 자 나게 나스니도 탄다 나스니디 나 계산에 용 nga taran shokpa ne yungpa yi, nga kesan nga maa yoy sinyi nga sajdo. O di nga di sujikla toyo ma re so kore. O di la ko, ta maa shila ka len, zesan rangya tuwa si di, kanda shenla toyo mo gowe, ane shenla toyo mo gowe ne, rangya de tumye jikla, ane ze es la ko warta, rangya tuwe ze es la ko. Okay. So when it talks about substance here, the Tibetan word is rangya tukpe ze, which is self-sustaining, substantially existent in English, which is a little bit more wordy, but this basically means that all of the substantially existent things exist. They do not exist it's independent. It doesn't rely on other phenomena or other conditions to arise. So they say all phenomena have this self-sufficient substantial existence, including the self. So when we talk about the self I was yesterday, this morning and yesterday. Now, from their viewpoint, that this is this independent, substantially existing self that's not dependent on other anything else for its existence. 그러다고 연대에서는 다 안zo 하고 오르와 추주디 야고래 추주도 자리 고 직도도 세도도 콜 연대 뭐 탐제라 고 체주 담면다 레로 여러 저도 상말라다 연대에서 여러 다 카락로석 연대 카락로석 제 가도 가고 닝제고 닝마제고 세던데 여러 고 연대 담면다 여러 어디다 연대에 고샤는 여러 So qualities is pretty easy to understand, we see things as good, bad, nice, not nice. And we have colors and shapes and everything, and it's beautiful or not beautiful and so forth. So these are the qualities of objects. So that's pretty straightforward. 다 레스야디 단데 레스야디 간주 낭베 레스야 레디 마레다 코랑 베 유기 자와치도 해야죠. 딜레 레스고. 호바디 갈 지고래 출루야 레가 지고라. 딜레 레스고. 니 로와 슈즈디 가지고래 주주다야 레가 지고라. 딜레 레라고. 게 카디 가지고래 깨지시엘레 락바디 그럴 딜레 지기도 슈 가르치네 렌시시와 지기도 맥이 차시스고 지기도 딜레 레서 저는 땡고부 탐제라 레기 제바디 여레 딜 레스야디 먼저 뒤중에 아니 낭배기 레스야기 딜 레디 마레스. Okay, so this is okay. So the next one, action or karma. Now this word action or lay in Tibetan, it has a bit of a broader meaning in Tibetan. It can also mean like the work, or in this case, more accurately, you'd say the function. So the way things function, like the function of this cup is you pour water in it, the cup holds water. The function of water itself is said to be wet and moistening. So that's the function of water. 예, 어디래 자와치야기 누바여디니 레 자와치를 레스고로. 아니 맞디래. So it's the function, the aspect, or the power of that thing to like its work, the work that it does, or the power of it, or what it performs. This is said to be here the action of in relation to phenomena. 지단 지라사디 다그래 지사디 캡쳐버리 지라라디 캡충어리로. Okay. So it says here universals and particulars. Chitan Chidrak was also translated as I can't remember now. It's like a superset and subset, you could say as well. But universals and particulars as well. These are the 4th and 5 aspects. 두월라야디 니 추루루스 해드리다고. 그봐. 뭐 추루루스 파도 추루세도 두아 추루루스보다. 델라 두아레 두아. So this inherence here means that so the ringpo tongmo gogiro di. 뭐 핀지 태와. 뭐 핀지 태와. 롱부 통모 말해. 율라디네 되고 용거도. Right.
이날 추면은 매도 감도다 추에는 매도 감금인다 okay. 군이 태그다 추다 매도 태버들 도래 내가 구주도 시고로 혼자. Okay, so this inherence here means also connection, right? That phenomena are connected. Like if you don't, if a flower doesn't get water, it will dry up and it will die, and so forth. So there's this connection, like from a cause comes a result, and so forth. So this connection between things. This is what's translated here as inherence. 다 제래들라 아니 제주 숨이 땡겨서 컨들라고 다디 말도 제니 니 제주 숨된 자와단 된바 연된단 된바 누가든 왜 주임에 제주 숨단 된바 샤레스. So when it comes to substance, then we have three divisions of this. There's agonda disum 제들라 자와단 된바 연된단 된바 아니 누가든 된바 제주 숨로. So dependent on aspects, dependent on qualities, and dependent on inherence. Here is the three. 그래서는 근데 배점하다기 되겠지. 자와단 된바니 구조여 버린다. 콜로 구조 지금 인상 자와단 된바에 라서다디. 와, 제들 구조 지금 인상 제디 구조 지금 인상 안 콜라야 자와단 된바레스. 연대 된바니 텔라 아니 연대 망보 따라와. 제 야고 제 양모자 제 딘데 여러바다고. 어딘데 요 인상 연대 두원이 요 ngô 핀주 태워지 그렇고. 누워서디 아니 파주 태워지 투버지고 레스로. So yeah, as you read this, you can understand more, right? This is on the page of top of 208. Sorry, the first one is, I think I translated it differently. It's translated here as its activities. I may have said function or something like that. Its qualities and its cause for inherence. So possessing activity means it possesses movement, or it can actually do things and so forth. Its qualities, well, we all know it has beauty and color and all of these things. And then the last one, its connectivity or its inherence, is because it's has this cause. It has this relationship with other phenomena around it. 이제 다양 제라야 탐제의 소음의 임베제당 탐제 소음의 제니 슬라도데 다 당보대 가르스는 중화시들이 중화시디 탐제를 캡두고 말아 이제 중화시나를 위해 제디 그 탐제를 캡두고 말아 거기 적으면서는 뒤를 켜고 말해 난갈을 켜고 말해 나를 켜고 말해 다 탐제를 소음의 제대 가르스는 아니 다다 뒤도 상관 아니 탐제를 켜버렸어 나서야 돼 탐제를 켜 중에 당일라서 원 제디 뭐 탐제를 켜고 그랬으라고 하고 이제 치료에 두다 시고다 된다 난과 말다 아니 뒤디다 뭐 뒤세야데 뭐지를 되는 시고르면서 시에요 말아 제가 걸어 질잘아직도 되는 뒤 시고르면서 뒤 그런도 도지 시에요 말아 제가 탐제를 켜대요 강건도 뒤디 뒤디 중원실을 켜대요 중원실 추대 추망부 추다다 걸어 이제 켜대요 뭐 탐제를 켜버려 탐제를 켜베 제스라고 그래 Alright. 어디 So then it says substances of two types: substances not permeating, and substance permeating. Or I personally prefer the translation of pervasion in this case. So substances which pervade all, or do not pervade all. So substances that do not pervade everything is like the four elements. And then substances which do pervade all are the four of self, time, spatial dimension, and space. So, for example, we say that these four elements don't pervade time, but time pervades the four elements. So if you take water, for example, one of the elements, then you have, past, present, future for water. So therefore that's pervaded by time. But the reverse is not true. 다 제일 딱외제 미다외 다디케 전부 지고로 근데 치라고 딱외제 미다외제 제일야 딱외제 미다외 딱외제라 다제 뒤제 초제 난가제 두두 상마 딱와레 세다 근데 다세데 딱와샤거도 하다 이 제리 이제 어제 저 탐제 제 당보 연된 시제 탐제 직도 투난 뉴 요인자 다디 제리 제디 다 딱외제리 딱외제인자 다 딱와레라 줌진디 도저 시기요 레스탄다 딱외제디
다제 뒤제 초제 난가도서 남바 탐제도 딱베제레스 중화시 락바다 뒤타를 어두저다 중화시다 뒤저 아니 데려와서 미다베 제로다. So then it can also be divided into permanent and impermanent substances. So the permanent substances are the same, the self times. Do the 다고킬리. So they hold. This is the non-Buddhist view. The self, time, spatial dimension, and space all are said to be permanent phenomena. Whereas things that the four elements and things composed of those are all said to be what they refer to as impermanent phenomena. Sorry, not impermanent phenomena, impermanent substance. 다 중화시라 락바단 뒤타를 미샤고 봐. 중화시들라. 중화시라야 중화시나라 락바세 직단 뒤타를 미샤고. 나도 사추 메롱라 중화시시 그러봐. 딜라야 락베 직단 타랍 미샤고다. So when we then look at the impermanent substances of the four elements, then you have 말다 impermanence 라 요마다 중화시 코란라고 다야. Okay, so the four elements are 코란라 난시게 뒤타랍 두 락바당 뒤타랍 미샤고. Okay. 이 미다고 중화시라 요마다 중화시 코란라고. Okay, yeah. The four elements are said to be gross and subtle versions, or we can say also these gross particles and subtle particles. 베제 코란난 데도 지난데 중화시라 락바당 뒤타람 니레라다. Right, I'll just read it out. As for coarse 중화시라 락바당 뒤타람 니레. Okay, so the elements pertaining to coarse forms are impermanent, whereas those belonging to subtle particles are permanent. If subtle particles were, oh no, we're still talking about. Here we go. Coarse and subtle particles. So as for self-time, spatial dimensions of space, there are two levels: coarse form and subtle particles. The elements pertaining to coarse forms are impermanent, whereas those belonging to subtle particles are permanent. So within these four elements, we have the gross and subtle particles of those. 어디 당보디 락바디 미다고지 타마 뒤타랍라디 딱베 제일 샤송 대디 어디 내가 전부 샤고로 건저 디 내가 지고로 디케 전부 지고로 딱 전부디 뒤타랍디 딱버레서 망불라거든. So this becomes extremely important. Again, this is the non-Buddhist viewpoint holds that these subtle, so the gross particles are said to be impermanent, whereas the subtle particles are said to be, the gross particles are said to be impermanent and the subtle particles are said to be permanent. Now this is very important because they refer to these permanent subtle particles a lot. So you have to understand what's meant by those. 다 건저 딜라고에 디 김젠딜라고 직된지 캄디 직된 캄디 누구 직차로 아 직된 캄 베지파 돈로로 돈로도 드 락바디게 차상 다 미다고 차디게 직로 그랬어 다 뒤타랍디 딱베 차디 아니 반나가라다 뒤타랍디도 아니 토르제다 데디 그랬다. So 어디라고 what's meant by this here is the most subtle particles that make up this world. For example, when the world comes to an end and disintegrates, then these particles will dissipate, and as they dissipate in their subtlest form, this is the subtlest form of these dissipated particles is what's referred to here as these permanent. The subtle particles. subtle form subtle particle logarda. subtle form lana suk thamla gora. Mare. Suk thamla. Dadire du tarap 제전다 건데 딜라고 디싱으로 가르서는 점블링 데다 두차 되라던다 이마직 직로라다 직로도 다 미다고 차가 라과디게 상만 두 라과디 그선 라과디게 상만 직로 그래 다두 참어디 다 반난라 내대요 그랬다고 두 참어디 아니 그 딱바선 않고 내대요 그랬다
다고 대운지 장가라 아니 대좀지기다 규요 말이다. 고 딱버려. 고 지루루세야게 규요 말와. 디메자 아니 원죽세 하원죽 열어. 아니 하원죽이 Shiva. 시바고 하원죽이 아니 직된 소야 되게 심기 굴론 당제. 아니 두든 타모드 추추추추루루세 아니 도체데 아니 두든 타모 망보차네 아니 락바차 락바네 아니 공부자 공부네 아니 점링디 중으레스 어디 다 힌두게 원주게 직된 거바보 대단게 줌제 tin데레 미시 다가서 직된 거버스도 마 매직라고 당신 진데게 시고 말다 건데다 somlo 도스탄고 레스 건데 Right. So these most subtle particles, so they abide permanently without cause. So what happens is if there's prior to this gross formation of this world as we see it now, from their perspective, there are these subtle particles were already existing, and then through the intention of Shiva, the god Shiva, through his motivation, then these particles began to gather together and form this. 그 motivation 가르스나 그 점블링 딜 미당 점블링 소야 되바 굴론레 굴론. Right. 그 motivation 디 I want to make some future plan. Lots of. This 굴론 되게 아니 추루루세레라. Okay. So through his motivation to form this world and have this people or a place where these people can exist, through this motivation, then these particles come together and form this gross world that we see now. So this is why they say Shiva is the creator. 대장 언제 되게 이 직된 거 볼아야 돼. 힌두가 직된 거 뭐 완주를 요바 따라서 디마시나나 아니 완주기 메도 독스지 그 매직 제베서 그거라. 매직 진짜 말해. 그배 유진라 토부체네 그 로고체네 아니 서버에서 어딘데라 부여와. So this is a slight, this way that this world comes together is slightly different to other created gods. So you have to have this understanding in terms of Shiva did not create all these things, existence by magic, like flowers and things like that. What is said is that he is, through this motivation that he had, he acted as supporting conditions to help to bring this about. But it's not just completely created through magic. 짜외 규들이라고 그러와. 내가 그런 거 봐주 테니 두고 그러면 짜외 규선이디 원주 레이스라고 그러. 어디라고. So the root cause is said to be this motivation or intention of Shiva, and then these conditions, the substances came together as the supporting condition. 다 단다디 지단 디나는다 도르디로지레네 예와데 건주 줍단도 빼미시 시제 직전 두네 마마제네 시준 유시자가 유시자로 계단들레데 빼 데네야 숨는 뒤다야 둘러 뒤다데 빼미시 예워 시우드네 요르다 건주 줍들 레라고 요마레 지라고나 탄젠바도 빼 레라고 요마. So however, within this they have many different philosophical views. 건조 니시자치 true. 유시자로 시제 유시자로 제고 데네 Okay, so they have many different philosophical divisions, like 26, and then days can be gathered into 6 and 3. However, it's not a simple thing to understand these Hindu or viewpoints, right? It's actually, they have quite a complex philosophical system. 다 디시에고에데 가rel라나 줌젠디 낭바당 콘스 파주 드릴링텐데 망고 체거요레 디난 디 망바야 신야라 펜도요레 직들 니네 먼저 되주 딜라고도 치르버 간산 다데 딱바 켈린 시그라고도 다다고 켈린 시고데 건 제레 제 손장 니 제기 누가 손장 아니 교와도야 말 딱베 제레스라고도 어디 김진 대신에 잠깐 단서스 데려와 컨서 랑자와 제신지 샤기요 잔신은 또와면 오지 샤기도 와세요데 다다고 켈는 거 김진디 하고 와야 니 내가 전부로 해서도. Okay. So throughout time there's many discussions or debates between these Buddhists between the Buddhists and these non-Buddhists
viewpoints, philosophical viewpoints. So it's very good for us to understand their viewpoint so we can understand how this discussion and this perspective came about. And it's also very important to understand their view of the self, this self-supporting substantial existence self, because they hold it to be a substance. So because it's substantial, and based on that, it's a substance that is not changing. So this is how they come to have this view of self, the atmarero. 어디죠? Yeah. So it's referred to as atma, this permanent self. 어디죠? 다들이 비진 뒤주시라면도 대샤다. 그리 전도 랑종도 어디다 들이 먼저 점버시디하고 시행으로 점버시디하고 시. 아니 되네 착자시디로 뒤제던 좀 미다고서 제던 좀 쇼던 좀 영향을 대비 시와서 이게 되고 시. 엔단데 장제다 지라고에 직된 차단데 원주글레 대바 빼자디 추구질레 추구니질레 민도 대말로샤나 대말로샤나 디고라 딜로제 아니 디 공라 디나마 원도게 중림지도와 디나마 중림지도와 디게 렐하보도와 카와네 카와바도 고네마 지제 가줄로 튼들로샤나 디게 된건도 아니 제메게 딩안도 디네마 니 쇼크단 스위제 다 낭베게 속룹단다 디게 디네 둔다라 저런저 쇼크단 디게 랍샤비나 아니 주주니즈 도나 때에서 로비나야고 right okay 로비나 아니 양 그때제 잡디 신야라 체용으로 okay so we need to we're going to stop here for now. So it's important that however, if you want to really get the most from this, that you do some self-study from this book. So what you really want to understand is the four meanings that we talked about in here, also the four seals. So all compounded phenomena are impermanent. Has everybody written that? If you want to write it down, I'll go through it slowly. All compounded phenomena. Okay, it's somewhere in this book. I couldn't find it. It's in some sort of editorial or something in the Tibetan, but I looked through here and I couldn't find it. Yeah, beginning. Yeah. Before chapter, you introduction. You can read introduction. In the preface. Okay. Anyway, the four sealed. I'll just go over them anyway. So all compounded phenomena are impermanent. All contamination is suffering. All phenomena are selfless, and nirvana is peace. And then also it's important to read over this chapter 14. So we went over the non-Buddhist viewpoint of how substances are formed, and then we're going to go over the viewpoint of how the Buddhist substances are formed. So 14, and I'm not sure about 15 as well. And then the beginning, as much as you can read through from the beginning this book, it's very important to be able to do that. Yeah, and later we'll tell you more specifically what chapters we're going to cover in the class. And the Tangi Kuni, the Jamea, Nagogi, Ngagi, the Tangi Nga Nimus, Tanga, the Nis. The Jamia Nagogi, Nga, or Loro, she loves on that. The Tanda, the Neam, the Lama Sur machine, Jana, Nga, Sana, where Sundo. Jamyang Black Man Judiciary Mantra. This is very good. Lama Zopa's advice to the love. The pronunciation quite last and it's law. Jerry, constitution Ranjuchana were jail, much the Antonga jail the teacher. Okay. Para Segura, para Tureta, Kalaza, Kam, para, para, Tureta, Kalaza, Kalaza, Zarda, Za, Kalaza, Kam, Sham, Tam, Kam, Sham, Tam, Be, Pe Soha, Pe Soha, Soha, Kam Sham Tam, Pe Soha, okay. All Right. so, did they start to work? Okay.
So if you can recite this black Manjushri mantra, so I'm going to read it out. I'll be able to, when I get it written in Tibetan, I'll be able to actually do it more. Okay. Here we go. Om Para Turata Kala Sa Kam. Oh, okay. Kam Sham Kam. Okay, wait, I'll go back. I'll start again. Om Para Turata Kala Kaladza Kam Sham Tam Shamdram Be Pe Soha. Bepe Soha. You got now? What is? Yes. Om Para Turata Kaladza Kam Sham Tam Be Pe Soha. Be Pe Soha. For stopping this disease. Because of the coronavirus. And the one Tibetan Lama, they give name Jaya disease, Jaya. Jaya when she yedo was go. Jaro and Ja Rembo. Yeah, Rembo Yero, Jaya. The Lama con the like a rainbow. Rainbow disappear. Disappearing rainbow disease? I don't know, something like that. Yeah, meaning like that. It's a Tibetan Jaya disease. We don't call corona disease, we call Jaya. Name company. Yeah, the corona, the coronavirus. We no use corona, we using Jaya. Jaya means similar disappear rainbow. Rainbow quickly disappear. We need disease needs quickly disappear. They are aware of Ming Dam and Lajan and meet the Simna Namdo Yundora. Yeah. Oh, did that Hangi did it on the Gulon, the Chanju Sim Chamber. Okay. The Bay Cajun Borido Karsana. And another the Chanju Sing, Lojo Yamlin Lama, the Labja Mangwashi, going with the Karsana. This is a give it on Chanju Sim gum. 강의 전에 chanjusen 검세 때문에 나도 매진을 강의 연구를 강의 연구를 야구 연구를 지금 가도 이내 chanjusen다 검내야 돼 개점 시험을 송도 하잖아 땅 알아서 이 배전 시도비나 아니 야구 요래서 계시주 들어. So it's very important to develop this motivation of bodhicitta, right? And this is the advice of many lamas. The Lama Mampudi Lapsatu. Very many lamas give this advice. Basically, when you're happy, you should develop bodhicitta. When you have difficulties or problems, you should develop bodhicitta. So basically, whatever's going on, you should be developing bodhicitta, right? You should always be striving for this and to develop this. This is of genuine, real benefit. We stop here now. Do you have a question? Anybody? Questions? Okay. That's good. I was looking in the back of the book. That's probably why. 18. Yeah, you can repeat. Okay. Page 18. Oh, here we go. I'll just read it out slowly. Oh, just say page 18. I thought you wanted me to read it. Okay. Yeah. So it's the top of page 18. Okay. The 4 seals are on the top of page 18. Well, we got there eventually. It took a while. Sorry, I'm not very bright. You have to be patient with me. Okay, let's sit over here. Taking Joshua Mittal Drum, Regaling Shin Digging Paddy, Sangishin to Metibu Wagi, Drokonam Dakshin Lachu.